Hello students, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ. Why this method is used to find the Laplace inverse is that suppose we know that Laplace of f is capital F of s and Laplace of g is capital G of s. That is, we know f of s is the Laplace of f of t and capital G of s is the Laplace of small g of t. Then when we have to find the Laplace of the product of these Laplace functions, that is f of s into g of s, ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, we have to find the Laplace inverse of the product of two Laplace of two functions, and you also know that f of s is the Laplace of f and the capital G of s is the Laplace of g. Then we apply the convolution method. Okay, the convolution of f and g, small letter f and small letter g, is defined as denoted by f star g of t is equal to integral from 0 to t f of u into g of t minus u du. That's f of t and g of t we know, and then f star g of t is equal to integral from 0 to t f of u, take a u instead of t and t minus u instead of t here. Okay, and now we move on to the convolution theorem for Laplace transform. This is the theorem. Let f and g are piecewise continuous functions, then Laplace of f star g of t, the convolution of f and g, is equal to Laplace of f of t into Laplace of g of t. Take it as capital F of s and it as capital G of s. Then equivalently we can write it as Laplace inverse. Laplace can be taken this side. Laplace inverse of this, that is Laplace inverse of f of s into g of s, is equal to f star g of t. That's equal to integral from 0 to t f of u into g of t minus u du. It's a very clear definition. So now we have to find the Laplace inverse of two functions. Suppose f of s into g of s. Then if you know that this is a Laplace transform of some function f of t and this is a Laplace transform of some function g of t, then instead of finding the Laplace inverse of the product of these functions, we have to find that the convolution of f and g. So it's clear. Now we do a problem. Look at this problem. Laplace of e power t into sin t. Star sin t. And by the definition, by the convolution theorem, we know that this is equal to Laplace of e power t into Laplace of sin t. And we know that Laplace of e power t is 1 by s minus 1 into Laplace of this is 1 by s square plus 1 square. It's equal to 1 by s minus 1 into s square plus 1. Okay. And we do another problem. Find the Laplace inverse of 1 by s square plus 1 square. ഇവിടെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Laplace inverse of Laplace inverse of 1 by s square plus 1 the whole square. But the function can be split into s square plus 1 into 1 by s square plus 1.
So L inverse of, take it as capital F of s and take it this as capital G of s. Here the function f and g are the same. And this is equal to f star g of t. Here f and g are the Laplace inverse of this functions. അപ്പോൾ capital F of s എന്താ 1 by s square plus 1. അത് തന്നെയാണ് capital G of s. Then small f of t എങ്ങനെയാണ് കാണുക? Laplace inverse of 1 by s square plus 1. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ആണെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. അതിന് പകരം എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടാൽ മതി. And we know that this is the Laplace inverse of which function? Sin t. Okay. And ഇത് തന്നെയാണ് ജി ഓഫ് ടിയും വരിക അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിനി മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. എഫും സൈൻ ടി ആണ്, ജിയും സൈൻ ടി ആണ്. Then this is equal to integral from 0 to t f of u into g of t minus u du. Here f of u is, f of t എന്താണ്? sin t ആണ്. അപ്പോൾ f of u എന്താ വരിക? sin u. അപ്പോൾ 0 to t sin u into g of t minus u. That is g of t എന്താ? sin t ആണ്. അപ്പോൾ g of t minus u sin t minus u du. And this is in the form sin A sin B, and we know that sin A sin B trigonometric identities la sin A sin B equal to half cos A minus B minus cos A plus B. So this can be written as 0 to t sin A sin B. Here A is u and B is t minus u. This is equal to half into cos A minus B, u minus t minus u. U plus u minus t minus u, u minus t minus u. Therefore minus minus plus ആവും, u plus u 2u വരും minus t. അപ്പോൾ cos 2u minus t minus cos A plus B, that is u plus t minus u. u cancel ആവും, ബാക്കി cos t മാത്രം വരും. Okay. So now this is equal to, half can be taken outside, integral from 0 to t cos 2u minus t dt, du, sorry, minus integral from 0 to t cos t du. So after integrating we get half into the integral of cos 2u minus t. The integral of cos x എന്താ? sin x അല്ലേ? അപ്പോൾ sin 2u minus t divided by 2uൻ്റെ 2. with respect to u ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ട് cos of this one divided by the multiple of u. Okay. Minus cos t can be taken outside. Cos t is a constant. With respect to u ആണ് ചെയ്യണേ. And this is within the limit 0 to t. And cos t into 1 du എന്ന് വരും. 1 ൻ്റെ u. This into u 0 to t. Half is common to both the terms. So now we take the upper limit and lower limit. We get this is equal to 1 by 2 into, here the 1 by 2 can be taken outside, and upper limit t കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ sin യുവിനാണല്ലേ t കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ 2t minus t, that is sin t എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ, യുന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ sin of minus t എന്ന് വരും. sin of minus t is minus sin t. അപ്പോൾ മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ്
get positive, then sin t minus t കൊടുക്കുമ്പോൾ t into cos t എന്ന് വരും. This is equal to sin t plus sin t is 2 sin t. 2 and get cancelled, becomes half sin t minus t into cos t. This is the answer. So ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.